Good morning, my dear students. We are going to take a class on English first paper, Unit 4, Lesson 1. I'll read this passage for you, and you will open your textbook and read it with me. As I'm not used to taking a class online, so there might be some difficulties. Hopefully, we'll overcome it soon. Few classes will be uploading, and on your feedback, we'll judge whether we'll give more new lessons for you. First of all, we'll read this passage. Unit 4, Lesson 1. The ferry boat. As you know, ferry is a kind of boat. Ferry boat here is used as a small boat. এটা ছোট্ট নৌকার ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা হয়েছে. Is there anybody here who has ever crossed a river by country boat? টিচার স্টুডেন্টদেরকে জিজ্ঞেস করছে তাদের মধ্যে কেউ আছে কিনা যারা কান্ট্রি বোট, গ্রামের মধ্যে যে নৌকাগুলো আছে, ছোট নৌকা, ডিঙ্গি বলি আমরা, স্মল বোট যেগুলা, হ্যাঁ, সেগুলা চড়েছে কিনা. জামিল স্যাড, আই হ্যাভ টিচার. আই হ্যাভ, এখানে সেন্টেন্সটা হাফ দেখো, আই হ্যাভ তার মানে কি, আই হ্যাভ ক্রসড এ রিভার বাই কান্ট্রি বোট. আমি এরকম একটা নৌকা দিয়ে পার হয়েছি. অ্যান্ড আই ক্লিয়ারলি, পরিষ্কারভাবে, রিমেম্বার, মনে করতে পারছি, হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন দ্যাট জার্নি. ওই জার্নিটাতে কি হয়েছিল এটা আমি পরিষ্কার মনে করতে পারছি. ইট ইজ ক্লিয়ার ইন মাই মাইন্ড, ইট ইজ ভিভিড ইন মাই মাইন্ড. vivid, okay? Would you please tell us, তুমি কি আমাদেরকে বলবে, what happened, কি ঘটেছিল? The teacher asked, জিজ্ঞেস করল. Okay, teacher, it happened when I was in class 6. যখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তাম তখন এটা ঘটেছিল. happened. Please underline the word and say occur. Happen, synonym is occur. O-double-C-U-R, occur. Happen এর noun কি? happening. Occur এর noun occurrence. Occurrence, O-double-C-U-R-R-E-N-C-E, occurrence. It happened when I was in class 6 on a weekly bazaar day. Weekly মানে কি, সাপ্তাহিক, bazaar day, হ্যাঁ, বাজারের দিনে. People were coming back, means coming back, returning, coming back, পুরোটা তো হচ্ছে কি returning, underline the word, with their shopping bags, থলে, and basket in hands. Shopping bags, especially, there is a mega mart in Kajid Deori called shopping bag. Shopping bag গ্রামের মানুষরা ইউজ করে না, বাস্কেটই ইউজ করে, তারপর বলছি. Bags and baskets in hands, হাতে নিয়ে, on shoulders, কাঁধে নিয়ে, and heads, মাথায় নিয়ে. They had to cross, had to নিচে দাগ দাও. had to মানে অবশ্যই, had to. must এর একটা বিকল্প শব্দ এটা, must আমরা যখন বলি the mustটাকে তো past tense করা যাচ্ছে না, তাহলে কি must এর পরিবর্তে আমরা have to ব্যবহার করি. have to, has to, had to. past tense হলে had to, কারণ মাস্টেড হতে পারে না, সুতরাং আমরা এই ভার্বটা ইউজ করি. হ্যাড টু, ক্রস, পার হওয়া. দ্য রিভার. ওকে, দে হ্যাড টু ক্রস দ্য রিভার বিকজ there was no other communication except the ferry by which they would cross the river. Okay, it was not a big river, it was not a big river, that means it was a small river. There was a ferry boat plying, নিচে দাগলো, plying. It's not playing, plying. হ্যাঁ, plying মানে কি, নির্দিষ্ট পথে
যাত্রা করা বা যাতায়াত করা, প্লাইং। যেমন রিক্সাস আর প্লাইং অন দ্য রোড, rickshaws are plying on the road during this lockdown. Rickshaws are allowed to ply, not play. Don't get confused with play and ply. That's ply. Cholachal ply. Excellent word. They had to cross the river. It was not a big river. There was a ferry boat plying on the river. The boat could cross it in 8 to 10 minutes. That means very little time was required to cross, only 8 to 10 minutes. It was just after sunset. Surjastir boy. It was getting darker gradually. Nebulous, likho the word nebulous. Nebulous. Nebulous or arekta nice word. Murky. 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 It was getting darker, murkier, more nebulous. মানে কি ধীরে ধীরে এটা কি ডিম হয়ে যাচ্ছে লাইটটা, DIM ডিম। আরও যদি ডিমার হয়ে যাচ্ছে, DIMMER। সিনারিটা কি হয়ে আসছে, ভেগ হয়ে আসছে, VAGUE, vague. How many words we have learned? See, murky, MURKY, murky. Dark, DARK, dark. Then dim, DIM, dim. Okay? Vague, VAGUE. যেটা স্পষ্ট না সাধারণত, এটাকে আমরা ভেগ বলি, হেইজি বলি, HAZY, hazy. Okay? Look, there was a ferry boat plying on the river. The boat could cross it in 8 to 10 minutes. It was just after sunset. The weather was getting bad. Condition was getting bad. Bad is a very common word. The antonym of the word good is bad. The weather was getting what? Adverse. 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 Protikul. Protikul. It was getting inclement. Right. Inclement. 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 Clement মানে যেটা দয়ালু, যেটা তোমার পক্ষে আছে, ফেভারেবল যেটা। আর inclement, that was not favoring you. That was adverse. That was inhospitable. 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 The weather was getting bad. এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবা, weather. The pronunciation is weather, not weather. Weather. That was a very bad pronunciation. Weather. And there is a difference between these two words. Weather, climate. Weather, abha. Climate, jolvayu. Okay. Getting wet. The wind started blowing. Blowing. Okay. From the northwest. Northwest means what? North তুমি জানো, উত্তর, west পশ্চিম। তাহলে the wind started blowing northwest, উত্তর পশ্চিমে। Black clouds, কালো মেঘ। That means the sky was overcast. Overcast, লিখো, OVERCAST. Overcast. Overcast means বিষণ্ণ। Overcast means dark, sad with darkness. Overcast. আকাশে যখন cloudy condition থাকে, we can say the sky is overcast. It's dark. It's about to rain. We are expecting somehow a thunder shower, maybe. Okay. So, the weather was getting bad. The wind started blowing from the northwest. Black clouds were moving fast in the sky. Akashe, in the sky. The sky, that was sky. Okay.
আর্টিকেলটা খেয়াল করো, ইন দ্য স্কাই ব্ল্যাক ক্লাউডস ওয়ার মুভিং ফাস্ট ইন দ্য স্কাই, দ্রুত গতিতে আকাশে মেঘের আনাগোনা. Everybody was trying to get into the boat, as it happened in our country. If there is any bad or adverse weather condition, what do? We just hurry. We want to catch the train, bus, jumping into it, hopping into it. And struggle was at its level best. Sometimes you would find that the vehicles were overpacked. Some of the people were into the temple, some of them were out of the temple, some in the lap of the driver of the temple. So it was very tough time at that time to get a vehicle to come to your residence. So it happened there. That was the curse of overpopulation. কারণ আমাদের দেশে per square kilometer nearly 1100 people live, and in Canada only 3 persons live per square kilometer. কিন্তু যখন তুমি গাড়ি চালাচ্ছ, you will feel that there is no people, deserted almost. পুরো রাস্তা খালি. হঠাৎ করে দেখলে, oh my god, this is the human being we are looking for. But in our country there are lots of people all around you, and you cannot stop them. COVID-19 cannot really stop them from going out. So you understand what? Everybody was trying to get into the boat. No more, please wait, shouted the boatman. Anna. Even the boatman was frightened. Bangladeshi people are very brave and audacious. Like audacious. 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 তারা ধৃষ্টতাপূর্ণ তাদের আচরণ. তারা সাধারণত কি হয়, very brave, adventurous, because they had to. There is no they have to, they had to, and they will have to, কারণ কোনো option actually. We cannot live a luxurious life like the Western people. We do not have that resource. So that's great. People are very সংগ্রাম মুখর. They are very warlike, belligerent. Okay, so what happened then? Jamil asked Rumi. Rumi হাত তুল. Jamil, তারপর কি হলো? তুমি কি উঠতে পেরেছিলে? Rumi was very interested about Jamil's safety. Oh God. With too many people on board, the boat sank in the middle of the river. Sank. Sink, sank, sunk. Sink, ডুবে যাওয়া. Capsized. It's a new word. Write this word. CAPSIZE. Capsize. Capsized. Or you can say drown. TROWN. Especially a man. আমরা বলি দেখবা drowning man catches at a straw. বা আমরা বলি sinking star. বলি the Titanic sank. Not the Titanic drowned. The Titanic sank. Okay. Went down into the water. Water. Achha. What happened then, Jamil? Asked Rumi. With too many people on board, the boat sank in the middle of the river, replied Jamil. Oh no, exclaimed. What happened? Then, তারপর কি ঘটল? Asked the teacher. Teacher? আটকে উঠল. জামিল, তাহলে তুমি এখানে কিভাবে? তো চলে যাওয়ার কথা. আচ্ছা. Asked the teacher. Thank God there were no casualties. Please write the word casualty. দুর্ঘটনা. Casualty মানে দুর্ঘটনা. Casual is a very common word. Casual. আমরা বলে দেখব we wear casual dress. This is a casual dress that we wear. হ্যাঁ, আচ্ছা. কিন্তু casualty যখন হবে তখন এটার অর্থ হচ্ছে দুর্ঘটনা বা mishap. দেখো mishap, 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 or accident. That's a very common word. Accident, mishap, and casualty. দুর্ঘটনা. হ্যাঁ, আচ্ছা. Casualties. No casualties, actually, no accident, no death, actually, এরকম বোঝাতে যাচ্ছে. All the passengers swam,
swam. Read this, very unusual. Swim, swam, swam, past tense. It all happened in the past. So swam to the other side. অন্যদিকে তারা, কারণ they're the village people, they were expert in swimming, maximum, majority of these people. But, কিন্তু, some of them lost, lose, L-O-S-E, lose, lost. বা আরেকটা lose আছে, কি? L-O-S-E, lose, হারানো. L-O-S-E, lose, ঢিলা. The boy is a bit loose, means মাথায় সমস্যা আছে. অথবা I wear a loose garment, loose shirt. Understand? তুমি যেমন 80s বা 80s দিকে যখন সিনেমা হতো বাংলাদেশে, তখন যে লুজ ক্লোথ পরতো, দেখবে শার্টটা অনেক টাইট আর ট্রাউজারটা, প্যান্টটা কি হতো ভেরি লুজ, ইভেন অ্যানাদার পার্সন ক্যান এন্টার থ্রু। ওকে, সো লুজ, ওইটা বানান কি? L-O-S-E, লুজ, আর L-O-S-E, লুজ হলে হারানো, লুজ, লস্ট, লস্ট দ্য স্টাফ মানে জিনিসপত্রগুলো তারা হারিয়ে ফেললো, ওই যে শপিং ব্যাগসে করে যেগুলো নিয়ে আসছিল, they lost it. Okay, there were no casualties. All the passengers swam to the other side, but some of them lost the stuff they were carrying, such as oil, তেল, তারপর কি salt মানে লবণ, and milk, said Jamil. Were you on the boat? তুমি কি বোটে ছিলে? Asked the teacher. No, teacher. Seeing the boat overcrowded, যখন আমি দেখলাম বোটটা overcrowded ছিল, I wanted for the next trip, আমি পরবর্তী ট্রিপের জন্য অপেক্ষা করছিলাম. I waited for the next trip, replied Jamil. You did the right thing, the teacher said. তুমি দারুণ একটা কাজ করেছো, because you didn't board on that overcrowded ferry, which sank in the middle, which was bound to sink actually. So you understood. পরবর্তীটা. The next day, when the teacher came to the class, was about to start the lesson, Shanti Barua stood up and sat. Shanti Barua উঠে দাঁড়ালো and sat, জিজ্ঞেস করলো, Teacher, can I ask you a question, please? দেখো কিভাবে প্রশ্ন করা হচ্ছে. Can I ask you a question, please? আমি কি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি? Go ahead, Shanti. অবশ্যই. Go ahead মানে কি? হ্যাঁ, অবশ্যই করতে পারো. Go ahead. চালিয়ে যাও, said the teacher. In our last class, আমাদের ক্লাসের সেটিং সুন্দর না, ঘরের, যেহেতু আমরা দরিদ্র পরিবারের সন্তান, সেজন্য বিভিন্ন জায়গায় internal decoration is very bad, so I do not want really to reveal it to you, because the poverty is everywhere. Even the blade of the fan on my head suggests that how poor it is. So let's start. Go ahead, Shanti, said the teacher. In our last class, we heard Jamil's story of how too many people made the ferry boat sink. How too many people, অনেক মানুষ, made the ferry boat sink, কিভাবে এটা ডুবিয়ে দিল. I have also seen crowds of people at the bus stand. No, দেখি না আমরা bus stand. Think about Chowk Bazaar or think about GC. Hundreds of people. A tempo comes and there is a kind of eternal battle going on. How to catch it, how to enter it, even pushing your head so hard. Train almost like that, and buses, my God, sometimes you will see that bus থেকে যখন নামাই দেখবা, the conductor is just making us on the running mode to carry on your journey, go and run forward. So it is very risky. কোথায় দেখি না আমরা তাহলে বল? Crowds of people, throngs of people, THRONG, ভিড়,
throng বলে, THRONG. Okay, people. At the bus stand, railway station, lounge, steamer ghat, everywhere. Ghat is an English word. যেটা আমরা স্পেশালি আমাদের এখানে প্রায় সময় কতগুলো ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন ধরো লাঠি, নট লাথি, লাঠি, ঘাট. These are the words that you will find in Oxford Dictionary. The ghat, lathi, these are very common words to us. And these words are in the dictionary. Ghat. It is not uncommon. It's not uncommon. It doesn't look weird to us. Rather, আমরা যদি ফরেন কান্ট্রিতে যাই তখন উইল ফাইন্ড ইট উইয়ার্ড. It's almost deserted. No person is there. Nobody is talking. In our country, what happens? Crowds everywhere, all over. It is not uncommon to see people traveling on top of a bus, বাসের উপরে, or train, and meeting with tragic accident. মর্মান্তিক, ট্র্যাজিকের নিচে থাকবে মর্মান্তিক, ট্র্যাজিক. ট্র্যাজিকের নাউন কি? ট্র্যাজেডি. Write the word tragedy. 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 Now, tragedy, comedy, tragedy, এই শব্দগুলো কি অ্যাকচুয়ালি এগুলো নাটকের শ্রেণী বিভাগ. এখন সিনেমাতে আমরা বলতে পারি, যেমন ঢোল. I hope you have watched the film. ঢোল is a comedy and Kal Ho Na Ho is a tragedy where the hero dies. So tragedy থেকে tragic, comedy থেকে comic. Tragically, comically, these are adverb. আচ্ছা, even Shakespeare has written a lot of কি বলতো tragedies. Okay, আচ্ছা. অ্যাক্সিডেন্ট মানে কি বলেছিলাম? মিসহ্যাপ. অ্যাক্সিডেন্ট মানে আরেকটা কি মনে আছে? ক্যাজুয়ালিটি. ওকে, ফাইন. অ্যাক্সিডেন্টের অ্যাডজেক্টিভ accidental. Okay, my question is, are we really too many people in the country? Oh, শান্তি, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক. এখনো শান্তির মনে প্রশ্ন, are we too many people in our country? Okay, thank you. Shanti, please sit down. Shanti রাখো, বসো. Okay, the teacher then looked around the class and asked, জিজ্ঞেস করল, how many of you have the same question in mind? এরকম প্রশ্ন তোমাদের মধ্যে আর কোনো লুনেটিক, পাগল বা লুজ স্টুডেন্ট আছে কিনা যারা জিজ্ঞেস করতে চাও শান্তির মতো অশান্ত কোশ্চেন? The teacher then looked round the class and asked, how many of you have the same question in mind? Almost all the hands went up. সবার হাত উঠে গেছে. Went up, raised. Okay, the teacher continued. চালিয়ে যেতে লাগলেন. Continued. Continuation, noun. Continuous, adjective. You have heard this word. Finding the right answer. সঠিক উত্তর খুঁজে বের করা. To this question is very important. খুবই গুরুত্বপূর্ণ for us, for our national development. আমাদের জাতীয় উন্নয়ন বা উন্নতি, national development. আমাদের ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য এটার উত্তর খুঁজে বের করা. Are we too many people? খুব গুরুত্বপূর্ণ. So we look at this issue. আমরা এই সমস্যাটা, এই প্রবলেমটা, এই টপিকটা, ইস্যুটা উইথ সাম ফ্যাক্টস, সত্য তথ্য দিয়ে, প্রকৃত তথ্য দিয়ে, উপাত্ত দিয়ে, ফ্যাক্টস, সো দ্যাট যাতে করে উই ক্যান ফাইন্ড আউট খুঁজে বের করা ইফ উই আর রিয়েলি টু মেনি অর নট. আমরা কি অনেক বেশি নাকি কম, এই উত্তরটা আমরা খুঁজে বের করব. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ. উইল গিভ এন ওয়ার্কশিট, একটা ওয়ার্কশিট দিব আমরা, অ্যান্ড ইউ উইল সলভ ইট অ্যান্ড উইল গিভ ইউ দ্য আনসার লেটার. অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক, অফকোর্স ইউ উইল জাস্ট টেল আস অ্যান্ড we'll give more classes or upload more classes
in the next few days so that you can have some English studies at home. Thank you very much, all of you.